Hi, in the video யாருக்கு அப்படின்னா actually if you want to start your career as cloud engineer or DevOps engineer அப்படின்னா நீங்கள் மெயினாக எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா Amazon Web Services. ஸோ அதை பற்றி தான் மெயினாக தெரிஞ்சுக்கணும். பிஃபோர் knowing about Amazon Web Services நம்மளுக்கு 3 இம்பார்ட்டண்ட்டான சர்வீஸ் தெரியணும். ஸோ அது வந்து என்னென்ன அப்படின்னா first வந்து infrastructure as a service and platform as a service and then software as a service. ஸோ இதெல்லாம் எதோட பார்ட்டில் வரும் அப்படின்னா இதுதான் ஒரு க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங். நம்ம ஆக்சுவலாக மெயினாக கேள்விப்படுற வேர்ட் என்னென்னா க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படிங்கிற வேர்டை ஆக்சுவலாக நம்ம நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டுருப்போம். ஸோ அதுதான் ஒரு க்ளவுட் இன்ஜினியராகவோ இல்லை ஒரு டெவோப்ஸ் இன்ஜினியராகவோ ஆகணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டிய டெஃபினிஷன் எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வாட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லியே க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங். ஸோ அதுக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் இப்போ ரீட் பண்ணுறேன், அதுக்கப்புறம் அது என்ன அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு லைவாக என்னன்னு சொல்கிறேன். ஸோ cloud computing means delivering a computing services, server, storage, databases, networking and software over the internet on a demand. So cloud computing அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா cloud computing means delivering a computing services, server, storage, database, networking and software over the internet on the demand. ஸோ வந்து நம்ம எல்லா ஒரு நம்ம வெப்சைட்டே டெவலப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம அதை என்ன பண்ணுவோம், எல்லா ரியல் டைம் யூசர்ஸும் நான் அதை யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மூலமா நான் ஹோஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ அந்த ஹோஸ்டிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸோ என்னோட லோக்கல் சிஸ்டமில் ரன் ஆகிறத நான் எல்லாரும் அந்த வெப்சைட்டை பார்க்கணும்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல ஹோஸ்ட் பண்ணுவேன். ஸோ அந்த ஹோஸ்ட் பண்ணுற இடத்துல அவங்க என்னென்ன எனக்காக மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா என்னோட லாகின் டைம், அந்த ரன் டைம், அந்த சர்வீஸ் பின்னாடி எடுக்கிற அந்த பேக் எண்டு லாக்ஸ் எல்லாமே அவங்க தான் என்னோட ஆப்போடது மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த சர்வீஸை நான் என்ன சொல்வேன் அப்படின்னா பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் அ சர்வீஸ் அப்படின்னு நான் சொல்வேன். ஸோ நம்மளே எல்லா சர்வர்ஸும் மெயின்டைன் பண்ணாமல் இப்போ நான் ஒரு வெப்சைட் டெவலப் பண்ணி அதுக்கான சர்வர்ஸ் வந்து நானே மெயின்டைன் பண்ணாமல் மற்றவங்க எல்லாரும் வேறு ஒருத்தவங்க அந்த சர்வீஸை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அவங்கக்கிட்ட இருந்து அந்த சர்வீஸை நான் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஆஸ் பர் ரேட். நான் எவ்வளோ சர்வர்ஸ் அந்த இவ்வளோ யூசேஜ் சர்வர் தான் எனக்கு தேவைப்படும், இவ்வளோ தான் நான் சர்வர் யூசேஜ் எடுத்துப்பேன் அப்படின்னா ஸோ அந்த சர்வர் யூசேஜை அவங்க அந்த சர்வீஸை செல் பண்ணுறவங்க கிட்ட நான் வந்து பே பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஸோ அதுதான் இது அதுதான் வந்து ஆக்சுவலாகவே க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படிங்கிறது. ஸோ இஃப் யூ ஆர் அ கரண்ட் ஃப்ரெஷர் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் டெவலப் பண்ணுறீங்க. ஸோ HTML CSS லாங்குவேஜ் எழுதி டெவலப் பண்ணி அது ரன் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு வெப்சைட் லேண்டிங் பேஜாக வரும். ஸோ நீங்கள் அந்த வெப்சைட்டை உங்கள் லோக்கல் சிஸ்டமில் மட்டும் பார்க்காம எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல நீங்கள் வந்து டெப்ளாய் பண்ணுறீங்க. ஆர் அதர்வைஸ் அதை ஹோஸ்டிங்னு சொல்லலாம். அந்த ஹோஸ்டிங்கில் அது பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் நீங்கள் வந்து இது பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த லாக் ரன் டைம்ஸு, லாஸ்ட் யூசேஜ், மீன் டைம் எவ்வளோ இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குன்னு எல்லாமே அந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கு நம்ம ஒரு பர் சார்ஜ் வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பேஸ்ட் ஆன் அவர் யூசேஜ். நம்ம வெப்சைட் எவ்வளோ பேர் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க, இன்டர்நெட் ஸ்பீட், ஸோ அது எல்லாமே வந்து யார் ப்ரொவைட் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ஹோஸ்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் தான் ப்ரொவைட் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுதான் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங். நம்மளோட வெப்சைட்ஸ்க்கு தேவையான டேட்டா பேஸ் யூசேஜ். இப்போ நான் ஒரு இ-காமர்ஸ் வெப்சைட்ஸ் டெவலப் பண்ணுறேனே எக்ஸாம்பிளுக்கு. ஸோ நான் வந்து அந்த இ-காமர்ஸ் வெப்சைட்டில் வந்து நான் நிறைய டேட்டா செட்ஸ் வந்து டேட்டா பேசஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் தட் ஐ நீட் ஒரு பேக் அண்ட் சர்வர்ஸ் வந்து நிறைய தேவைப்படும். லைக் டேட்டா பேசஸ் அண்ட் அதுக்கு வந்து PostgreSQL இல்லை ஏதோ ஒரு டேட்டா பேஸ் சர்வர் எனக்கு தேவைப்படும். ஸோ அதை வந்து நான் யார்ட்டையாவது இருந்து வாங்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சர்வீசஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறவங்க ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ப்ரொவைடர்ஸ் யார் அப்படின்னா அவங்க தான் Amazon Web Services. ஸோ அவங்க வந்து என்னென்ன மாதிரி சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்னா there are main 3 types of services. நம்மளுக்கு வேணுங்கிற சர்வீஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதான் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படிங்கிறது. நம்மளுக்கு வேணுங்கிற சர்வீஸை நம்ம வந்து லைக் ஸ்டோரேஜஸ், டேட்டா பேசஸ், நெட்வொர்க்கிங் அண்ட் சாஃப்ட்வேர். ஸோ இது எல்லாமே வந்து க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கோட சர்வர்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ என்ன அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம வெப்சைட்டில் ரன் ஆகிறதுக்கான யூசேஜ் லைக் ஸ்டோரேஜ், விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் அந்த இதெல்லாம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் டேட்டா பேஸஸ், ஸ்டோரேஜஸ், அதெல்லாம் வந்து நெட்வொர்க்கிங் எல்லாமே வந்து சர்வீசஸ் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுறதை தான் வந்து க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். லைக் வந்து என்ன சொல்லலாம், இதுக்கு பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏதாவது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு
நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஒரு ஜிபிஜி இமேஜாக இருக்கிறத பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா வி ஆல் நோ தட் வெப்சைட் நேம் ஐ லவ் பிடிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வெப்சைட் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிப்போம். ஸோ அது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் அ சர்வீஸ். ஃபார் தட் நம்ம எதுவுமே வந்து நம்மளோட பிசிலையோ எதுலேயுமே இன்ஸ்டால் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ அதோட மெயின்டெனன்ஸ் சர்வரு அதோட எல்லாமே வந்து எங்கன்னா அங்கே அவங்க அந்த வெப்சைட்டோட அவங்க வந்து வச்சுருப்பாங்க. வி நாட் நீட் டு இன்ஸ்டால் இட் ஆன் அவர் ஓன் பிசி. ஸோ இதுதான் வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்னு சொல்கிறோம். அவங்க என்னென்ன சர்வீசஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்னா சர்வர், ஸ்டோரேஜ், டேட்டாபேஸ் அண்ட் நெட்வொர்க்கிங் அண்ட் சாஃப்ட்வேர். ஸோ அது வந்து எதில் வரும் அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் சர்வீஸில் வந்து வரும். நம்மளுக்கு தேவையான நம்ம வெப்சைட்டுக்கு தேவையான சர்வீசஸ். இப்போ நானே எல்லா சர்வர்ஸ்லாம் வாங்கி அதுக்கு காஸ்ட் ஜாஸ்தி. இப்போ நானே ஒரு இ-காமர்ஸ் வெப்சைட் டெவலப் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு லாட் ஆஃப் சர்வர்ஸ் தேவை ஃபார் டேட்டாபேஸ் ஸ்டோரேஜ். அதுக்காக நான் உட்காந்து எல்லா டேட்டாபேஸ் வந்து பை பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. they are offering me a serviceல. ஸோ அப்போ வந்து நான் வந்து AWS சர்வீஸ் வந்து நான் அவங்க மூலயமா நான் வந்து அவங்க அந்த AWS சர்வீஸ் டேட்டாபேஸ் சர்வீஸை நம்ம எடுத்துக்கலாம். அண்ட் தென் நெட்வொர்க்கிங் சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் அ சர்வீஸ் அப்படிங்கிறப்போ நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஆஸ் அ எக்ஸாம்பிள். நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வந்து க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கோட சாஃப்ட்வேர் சர்வீஸ், அமேசான் வெப் சர்வீஸோட சாஃப்ட்வேர் சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. எப்படின்னா they are random they are filled of lot of videos இல்லை. ஸோ across there are million usages for the Netflix. ஸோ அதேவோட குவாலிட்டியில் அதேவோட நெட்வொர்க் ஸ்பீடில் அவங்களுக்கு எல்லா யூசர்ஸ்க்கும் அந்த நெட்ஃப்ளிக்ஸோட கண்டென்ட் டெலிவரி ஆகணும் அப்படின்னா ஸோ ஃபார் தட் they are using a software as a service and infrastructure as a service from the Amazon Web Services. ஸோ இதை கம்ப்ளீட் ஐடியா. நம்மளுக்கு தேவைங்கிற சர்வீசஸ் ஆஸ் பர் த காஸ்ட் நம்ம வாங்கிக்கிறோம். எதையுமே நம்மளாக ஓனாக எல்லாத்தையும் பை பண்ணாமல் நம்ம எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற ரேட் படி நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் வந்து வாங்கிக்க முடியுது அப்படின்னா அதுதான் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங். ஸோ அதுக்கு காஸ்ட் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். நீ எவ்வளோ பே பண்ணுற, நீ எவ்வளோ டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கியோ, எவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கியோ, நீ அதுக்காக அந்த அளவுக்கு அமௌண்ட் மட்டும் தான் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுதான் ஸ்பெஷல் பெனிஃபிட் ஆஃப் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங். அண்ட் தென் நீ எதுவுமே உன்னோட ஓன் அதே இடத்துல உன்னோட கம்பெனிஸ் வெப்சைட் இருக்க இடத்துலையே அதே இதில் நம்ம வந்து வாங்கி செட் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும். அண்ட் தென் ஆக்சஸ் எனிவேரில் நீ வந்து எந்த டிவைஸ்லேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணாலும் உன்னோட வெப்சைட் இ-காமர்ஸ் வெப்சைட்கான அந்த யூசேஜை நீ வந்து பார்த்துக்க முடியும். ஸோ எவ்வளோ ஸ்பேஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம். ஒரு ஸ்பேஸ் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லைக் லேண்ட் லீஸ் மாதிரி சொல்லலாமா. ஸோ நான் ஒரு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஒரு லேண்ட் லீஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எங்கிட்ட வந்து ஒரு ஏரியாவில் எங்கள் ஹோம் டவுனில் ஒரு லேண்ட் இருக்குது. ஃபார் தட் நான் வந்து அது கம்ப்ளீட்டாக சேல் பண்ண விரும்பல. பட் நான் ஒரு ஃபார் த ஃபியூ இயர்ஸ் எனக்கு வந்து அந்த லேண்டில் எனக்கு எந்த யூசேஜுமே இல்லாமல் இருக்குது. ஸோ ஆனால் அதில் வந்து ஒரு ஃபார்மருக்கு நான் வந்து லீஸ்க்கு விடுறேன் அப்படின்னா தே ஆர் டேக்கிங் யூஸ் ஆஃப் மை சர்வர்ஸ். பட் தே ஹேட் அவங்க யூஸ் பண்ணி அவங்க அந்த ப்ராஃபிட் எடுத்தது பேஸ் பண்ணி பர்சன்டேஜ் வந்து நான் வந்து கமிஷனாக வந்து வாங்கிக்கிறேன். ஸோ ஆஸ் லைக் தட். ஸோ அந்த லேண்ட் வந்து நான் யூஸ் பண்ணலனாலும் மற்றவங்க வந்து சர்வீஸ்க்கு லேண்டில் லீஸ் எடுத்து யூஸ் பண்ணுற அதே மாதிரி தான் இதுவும். வி ஆர் ப்ரொவைடிங் அ சர்வீஸ். அதே மாதிரி நான் லேண்ட் லீஸ்க்கு விடுற மாதிரி அந்த ஃபார்மர் லீஸ்க்கு அந்த ஆஸ் பர் தயர் ப்ராஃபிட் கெயின் நான் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி கமிஷன் வாங்கிக்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸாக்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வாட் ஆர் த த்ரீ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் அ சர்வீஸ், பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் அ சர்வீஸ் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் அ சர்வீஸ் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் அ சர்வீஸ். நான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா என்னன்னு உனக்கு சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் விர்ச்சுவல் சர்வர், ஸ்டோரேஜ் அண்ட் நெட்வொர்க்கிங். யூ கேன் மேனேஜ் த OS அண்ட் அப்ளிகேஷன். ஸோ அவங்க ஒரு வெப்சைட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த இடத்துல உனக்கு அந்த வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு அந்த நெட்வொர்க் கனெக்டிவிட்டி வேணும். ஸோ அந்த இடத்துல அதை மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணுறது. தென் விர்ச்சுவல் சர்வீஸ், ஸ்டோரேஜ், இதெல்லாம் இந்த சர்வீஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறது நம்ம என்ன சொல்வோம் அப்படின்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் அ சர்வீஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம். ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து அமேசான் EC2, அமேசான் VPC. ஸோ இதார் தான் மேஜர் சர்வீசஸ் வந்து எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ விர்ச்சுவல் சர்வீஸ் அப்படின்னா நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஒரு மிஷினோ இல்லை ஒரு மாடல், ஒரு AI பேஸ்ட் அப்ளிகேஷனோட மாடல் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா அதோட ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் இருக்கும். ஸோ இவ்வளோ டைப் ஸ்டோரேஜ் இருக்கும், இவ்வளோட ஹார்ட்வேர் ஆக்குபை பண்ணும். இந்த ஹார்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறது. விர்ச்சுவல் OS எல்லாம் நம்ம வந்து
ப்ரொவைட் பண்ணுறது தான் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் அ சர்வீஸில் நம்மளுக்கு வந்து வரும். ஸோ அமேசான் EC2, அமேசான் VC. ஸோ அவங்க என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, பின்னாடி பேக் எண்டில் ஒர்க் ஆகிற அந்த ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேசஸ்ஸு. ஸோ CPU ஸ்டோரேஜ்னால் நான் வந்து அமேசானோட இதெல்லாம் நினச்சி பாருங்க. அமேசான் தே ஹேட் அ மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூசர்ஸ், மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ அவங்களோட ஹார்ட்வேர் ஸ்பேஸ் அதெல்லாம் வந்து யார் வந்து ஹார்ட்வேர் ஸ்பேஸ் நெட்ஃப்ளிக்ஸோட யூசர்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த ஹார்ட்வேர் ஸ்பேஸு, விர்ச்சுவல் சர்வீஸு இதெல்லாம் வந்து ஒரு சர்வீஸாக வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது தான் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் அ சர்வீஸ். அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அமேசான் EC2, அமேசான் VPCயை எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறோம். சிம்பிளாக இதுக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, ஒரு சர்வீஸ் ஒரு எங்கேருந்து நம்மளுக்கு நெட்வொர்க் கனெக்டிவிட்டி கிடைக்கும், த்ரூ த சர்வீஸ் மூலிமா கிடைக்கும். ஸோ இப்போ வந்து ஒருத்தவங்க வெப்சைட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அவங்களுக்கு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம், அதோட ஸ்பீட் இருக்கும். ஒரு 100 மெம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கனாவே தேர் இஸ் சம் ட்ரெஜடியில் நம்ம யூனிவர்சிட்டி ரிசல்ட்ஸ் பார்க்கும்போதெல்லாம் அந்த வெப்சைட்டில் வந்து நிறையா ஸ்லோ காசு ஆகும். பட் வைல் வி ஆர் வாட்சிங் ஃபிலிம் இன் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ எந்த ஒரு ஒரு இன்கன்வீனியன்ஸுமே நம்மளுக்கு இருக்காது. தே ஆர் யூஸிங் ஹை குவாலிட்டி சர்வீசஸ் ப்ரொவைடட் பை AWS அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம். லைக் அந்த விர்ச்சுவல் சர்வர்ஸ்னால் தெரியும், நம்ம CPU ஸ்பேஸை நம்ம லோக்கல் CPU ஸ்பேஸை வந்து கரெக்டாக ஸ்பெசிஃபை பண்ணி லோக்கல் CPU ஸ்பேஸை வந்து விர்ச்சுவல் என்வாயன்மெண்ட் மூலிமா யூஸ் பண்ணுறது. தட் லைக் செப்பரேட் ஸ்பேஸாக. ஸோ நான் இந்த ஸ்பேஸை வந்து இதுக்கு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு லேயர்ஸ் பேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதா நம்ம விர்ச்சுவல் சர்வர்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஒரு ரேமோட யூசேஜ் இவ்வளோ தான், பட் ஐ ஹேட் யூஸ் இட் அ விர்ச்சுவல் சர்வர். ஸோ ஒரு வேற ஒரு சர்வராக விர்ச்சுவலாக ஒரு சர்வர் க்ரியேட் பண்ணி அதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதா விர்ச்சுவல் சர்வர்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம். அதெல்லாம் டீப்பாக நீங்கள் வந்து CPU பற்றி இல்லைனா படிக்கும்போது அது ஒரு சப்ஜெக்ட்ஸாகவே செமஸ்டர்ஸில் நீங்கள் படிப்பீங்க. வைல் யூ ஆர் டேக்கிங் EC டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எடுத்திங்கன்னா தென் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் ஆஸ் லைக் செட்யூ ஹார்ட்வேர் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் பின்னாடி. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம சர்வீஸாக ப்ரொவைட் பண்ணலாம் ஃபார் லார்ஜ் வெப்சைட்ஸ் அண்ட் நெட்வொர்க்கிங், மேனேஜ் த OS அப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் தான் மேஜர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் அ சர்வீஸ். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் சர்வீஸ்னால் நீங்கள் ஞாபகம் வைக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, பின்னாடி பேக் எண்டில் ஒரு வெப்சைட் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா தேர் இஸ் சம் டேட்டா பேசஸ். ஒரு ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் எண்ட் டேட்டா பேசஸ். ஸோ அந்த டேட்டா பேஸ்க்கு டேட்டாபேஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அந்த விர்ச்சுவல் சர்வீஸ், ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ், நெட்வொர்க் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சர்வீஸாக ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த சர்வீசஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறது தான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் அ சர்வீஸ். ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம், அமேசான் EC2, அமேசான் VPC வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். இந்த அமேசான் EC2, அமேசான் VPC சர்வீசஸ் வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. எதுக்காகனா அட் த சேம் ஸ்பீட், ஒரே ஸ்பீடில் எல்லாரோட யூசர்ஸ்க்கும் கரெக்டான ஈக்குவல் கண்டென்ட் வித்தவுட் எனி டிலே கிடைக்கிறதுக்காக. ஸோ அதான் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் அ சர்வீஸ். அண்ட் the PA as a service அப்படின்னா பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் அ சர்வீஸ். அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன். So here I deployed my Python website as an application. So எதில் deploy பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஸ்ட்ரீம்லைட்டுங்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் deploy பண்ணியிருக்கேன். So here it makes me I had pushed my GitHub repository and as per my code it created me a website. So I had if I want to share, I can share this as code and link. Everybody can use it, no, but it is in a slow because it is a free hosting platform. Even 2 or 3 users get at the same time, it may have some stuck. So it is giving me a platform as a service. It is maintaining me a logs and it makes my code to run. So it is maintaining all of them like a server part, storage database part. If it is a static web applications, so all the thing logs part, it is all maintaining this thing back. So here it is act me as a service. My application runs through the Streamlight service it is running through. So it serves as a platform as service for making and my website to run my website for all of my users. So it is in a currently pre version. It is not at the same speed for all the users. So அதான் ஒரு டீட்டெயில். நான் என்னோட வெப்சைட் லோக்கலாக ரன் பண்ணுறது இல்லாமல் ஒரு ஹோஸ்டிங் மூலியமாக நான் வந்து all real time users-க்கு வந்து பண்ணி காட்டுறேன். It is providing me as a platform service and that all the servers like CPU usage, storage, that speed all are handled under the Streamlight platform. It is not using my local CPU usage. So it is running through the servers under the Streamlight platform. So இதுதான் வந்து மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும். It is called like Streamlight app. So அந்த என்னோட லாக்ஸ், என்னோட சர்வர், என்னோட லாக்ஸு, என்னோட டேட்டாபேஸ் ஸ்டோரேஜ், ரீசன்ட் யூசேஜ்
usage, அதுக்கப்புறம் interactivity, speed, network, everything. Network is from my side, so I am using a network from my side, but the backend server or are carried by under the Streamlight application. So இதெல்லாமே the platform usage, everything. If I entered any value, it makes it to run my platform. So this takes the usage of backend server, so like that server is under the Streamlight app. So this is act as a platform as a service. So this is a complete example. So for platform as a service. So software as a service அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, so I wish to show you with another example. நான் வந்து I love PDF அப்படிங்கிற ஆப்பை எடுத்துக்கிறேன். I love PDF. Actually I love PDF. so இதில் நான் like I used to log in. Wait. So you can see that features that are offered by that platform, merge PDF, split PDF. So here I used to select so I used to convert, I used to click all. Convert to PDF, Word to PDF. I used to say success is one story written by me, so I'm making that success Word file to convert into PDF. So we can see this acting as a one website which helps us to convert the Word file into PDF. So here at the back end, what happening, it is not done through our own computer server, computer CPU. That all are handled under the servers and the servers maintained by the I love PDF platform. So here we are not all handled by a I love PDF platform. All the servers are under here. The word will get stored in one server, and then it again get converted into PDF and it displaying us. We can able to download it through our own platform, but all the actions are performed under that I love PDF platform. So this is the complete workflow. You can understand the difference between platform as a service and software as a service. Here it is we are need not to feed anything. So while in the platform as a service, we need to push our GitHub code. So our code is act as and displayed as a website. Here that platform is act as a service, like it makes our code workable, it maintains our logs, and it makes us to present our outcome as per our interaction. So it is provides me as a platform for publishing my code. So but here we used to fulfill our need as a software as a service through the browser. So this is the difference between software as a service and platform as a service. While coming to infrastructure as a service, it is used to maintain my database. So what another example also we can say, the Google Drive also is software as a service. From that we can make our file storage. So this is the complete example. What is the infrastructure as a service? The services like the virtual servers, networking, and then databases services are referred to as infrastructure as a service. So for my website, I used Amazon Easy to store my, if I for example I had developed an e-commerce platform. For that I need to maintain a large amount of database. For that I can use Amazon Easy to and making my all the database users under the using Amazon Easy to. So that is known as infrastructure as a service. There are three types. If you are beginning your career as a DevOps engineer, you should choose the three services.
service. First as infrastructure as a service, then as platform as a service, then a software as a service. So infrastructure as a service means providing a service of networking, storage and the virtual service, or referred to as Amazon infrastructure as a service. Platform service, a managed environment to build and deploy apps without managing infrastructure. So you just had a code and you need to use your calling like import streamlight.st. We used to call or mention the code st. For that we can use PAS, platform as a service, elastic being Slack and AWS Lambda. So AWS Lambda is also used by Netflix for its quality content delivery to its users. So then software as a service, ready to use software delivered over the network, like I Love PDF, Google Drive. These are the examples of software as a service. And then for a platform as a service, there are the there are deployment as a platform, so we can use that. So what is, now we can see what is AWS service. So I need out the description. So Amazon Web Service is a comprehensive platform offered by Amazon that delivers the computing power, storage, databases, networking, security and analytics all over the internet. Instead of buying and managing physical service, நம்ம ஒரு சர்வர் வேணும், ஒரு இடத்துல நம்மளுக்கு ஸ்டோர் பண்ணணும்னா அதை பை பண்ணாமல், so we can use from access powerful infrastructure on delivery, paying only for what they use. ஸோ நான் இப்போ Amazon easy to யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோட e-commerce பிளாட்ஃபார்முக்கு எவ்வளோ நான் யூசேஜ் பண்ணியிருக்கேன், எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த இதுக்கு மாதிரி பே பண்ணால் போகுது. பட் we are buying our own service, it's cost me 10x greater than net. அதுதான் வந்து மெயின் ரீசன் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் டெவலப் ஆன் கரண்ட் ட்ரெண்டில் இருக்கிறதுக்கு. Why did cloud computing emerge? Traditional IT came with serious limitation that slowed business down. High cost, expensive physical service. It's like for a network we need a service like, so for in our computer labs we used to have a connection through the cables, because we used to get the network through the servers. Sometimes it may be low because it is through the server, connected to the servers. So that is the main example. If we want to make more speed networks, we cannot buy that much high paying cost of service. So instead we can make and buy a service from the service providers. So high cost, expensive physical service require large upfront capital investment. Hard to sell is adding capacity mean ordering. So likewise, so acts like I saying you that lease property, that is a main concept behind the cloud. I had one land, நான் வந்து ஒரு லேண்ட் வச்சுருக்கேன், பட் நான் இப்போதைக்கு அது எனக்கு யூசேஜ் இல்லை. ஸோ அந்த அதை வந்து நான் ஒரு சர்வீஸாக ப்ரொவைட் பண்ணி ஒரு ஃபார்மர் வந்து அதில் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணி அவங்க ப்ராஃபிட் இதுக்கு பதிலாக நான் அவங்க யூஸ் பண்ண அவங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் தென் அவங்க யூசேஜ் பீரியட் பொறுத்து நான் அவங்களுக்கு ரேட் வாங்குறேன் அப்படின்னா, ஸோ அதுதான் மெயின் கான்செப்ட் பிஹைண்ட் த க்ளவுட். ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் அ சர்வீஸ் அப்படின்னா நீ அவங்களுக்கு நெட்ஒர்க்கையோ இல்லை நெட்ஒர்க்ஸ் அண்ட் தென் விர்ச்சுவல் சர்வர்ஸ் அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் விர்ச்சுவல் சர்வர்ஸ் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் டேட்டா பேஸ் சர்வீஸை ப்ரொவைட் பண்ணால் அது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். அதே நம்ம வந்து பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் அ சர்வீஸ்னால் ஒரு கம்ப்ளீட் வெப்சைட்டையே நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஃபுல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சராக பில்ட் பண்ணி தருவோம், லைக் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் எண்ட். ஸோ லைக்வைஸ் அந்த ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பேஸில் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணி தரோம் அப்படின்னா அது பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் அ சர்வீஸ். ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு சாஃப்ட்வேரையே சர்வீஸாக பில்ட் பண்ணி தரோம். லைக் ஐ லவ் PDF நம்மளுக்கு வேர்டாக கன்வெர்ட் ஆகணும், அது ஒரு அப்ளிகேஷனாக இருக்குது. ஸோ அந்த அப்ளிகேஷனில் நம்ம வேர்ட் ஃபைலில் போட்டோன்னே அது நம்மளுக்கு PDF மாற்றி கொண்டு வருது. ஸோ இதுதான் வந்து கம்ப்ளீட் நம்ம எந்த சர்வீஸ் இது பண்ணுறோமோ அதுபடி ஆஸ் it is named as a infrastructure PAS and then SAS னு நம்ம வந்து நேம்ஸ் சூட்டபிள் பண்ணியிருக்கோம். பட் பிஹைண்ட் த ஐடியா இதுதான் கம்ப்ளீட் ஐடியா. நான் ஒரு லேண்ட் வச்சுருக்கேன், அதை வந்து ஒருத்தங்களுக்கு சர்வீஸாக ப்ரொவைட் பண்ணுற அந்த கான்செப்ட்டுங்கிறது சேம் தான். பட் ஆஸ் பர் வி ப்ரொவைடிங் சர்வீசஸ் இட் டே மே டிஃப்ரெண்ட். இட் கேன் மே பி an IAS or then PAS or SAS. So and what is the building blocks of AWS? Amazon EC2, Amazon S3 and Amazon RDS, Amazon Web Services Lambda, Amazon Web Services IAM. And there are building blocks of AWS. And the building blocks of AWS அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா Amazon EC2, Amazon S3 and Amazon RDS, Amazon Lambdas and Amazon IAM. ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து building blocks of AWS அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம். Amazon EC2 அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எலாஸ்டிக் விர்ச்சுவல் சர்வீஸ் இந்த cloud for hosting any application. விர்ச்சுவல் சர்வீஸ் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் ஆக்குபை சம் ஸ்பேஸில் நம்ம ஏதாவது மாடல் இப்போலாம் வரதெல்லாம் AI பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் தான். ஏதோ ஒரு வெப்சைட்டை
இது பண்ணணும்னா there we need OS and virtual servers for any processingல ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் நம்ம இப்போ கிளிக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ இட் நேவிகேட் அண்ட் பிரிங் எனி திங். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல நம்மளுக்கு சர்வஸ் தேவை. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம்னா அதுக்கு மேஜராக யூஸ் ஆகுது என்ன அப்படின்னா Amazon EC2 அப்படிங்கிற சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். தென் Amazon S3 சிம்பிள் ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ், ஸ்டோர் ஃபைல்ஸ், இமேஜஸ், வீடியோஸ் அண்ட் பேக்கப் அட் த மாசிவ் ஸ்கேல். ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா லைக் இ-காமர்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி தேர் இஸ் லாட். நான் இப்போ ஒரு இ-காமர்ஸ் வெப்சைட் டெவலப் பண்ணுறேன்னா நிறைய டேட்டா பேஸ் இருக்கும். லைக் லாட் ஆஃப் டேட்டா பேஸ், லைக் இமேஜஸ் ஒரு டேட்டா பேஸாக இருக்கும், கஸ்டமர்ஸ் டீட்டெயில்ஸ், செல்லர் டீட்டெயில்ஸ், லைக் ஏகப்பட்ட டேட்டா பேஸ். லைக் இட் இஸ் ஆல் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா, ஈவன் ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா. ஸோ அதையெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது தான் என்னது அப்படின்னா Amazon S3 and Amazon RDS அப்படிங்கிறது ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ். ஆக்சுவலி இட் இஸ் ஃபார் ஸ்ட்ரக்சர். லைக் while we are calling this customer details and employee details and all, they are used to be in like table and column format. அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு செப்பரேட் இது யூஸ் பண்ணுறோம் Amazon RDS database. தென் Amazon Lambda அப்படின்னா serverless computing, run code automatically in response, no event, no service management. serverless compute அப்படின்னா நம்ம வந்து இது வந்து actually it is used by many of the large computing companies like Netflix. ஸோ அதான் சொன்னேன், serverless compute, run code automatically in response to no server management. easily ஆட்டோமேட்டிக் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பண்ணுறதுக்காக நம்ம Amazon Lambda வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். Amazon IAM அப்படின்னா ஐடென்டி அண்ட் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல், ஹூ கேன் ஆக்சஸ் யுவர் எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் அண்ட் ஹவு. அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ ரிசோர்ஸஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவோம்ல, ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக இருந்தால் we need to maintain a server resource and server things and then storage things. Likewise there are lot of resources. By thing ஒரு ID or if you enter into a corporate, you should belongs to a subcategoriesல நீ ஒவ்வொரு ரோல் பேஸ் பண்ணி தான் ஒவ்வொரு ரிசோர்ஸ் you can access based on the role. If you enter into a corporate, you need to know the company policies. If you are a manager, up to this resource you can access. There could be some rules behind it. So based on your role, you could only have a legal rights to access the resources. So if you are acting as a chief executive officer like CEO, you can have a high level authority in accessing everything. So if you are act as a one departmental manager, you have some access, you legally have access to certain resources. So it is based on identity and access management based on the organization workflow. So அந்த organization workflowக்கு பொறுத்து தான் எந்தெந்த resources யார் ஆக்ட் பண்ணலாம். ஸோ அது மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக AWS Amazon Service IAM யூஸ் பண்ணுறாங்க. பேசிக்கலாக Amazon Services எந்தெந்த கம்பெனி வந்து லார்ஜ் கம்பெனிஸ் லைக் Netflix, Spotify, YouTube, so they are lot of big corporate website. Instagram like that, they are major platforms are using these overall services from the Amazon. So this is the major building blocks of AWS services. If you want to know and get certified in AWS services, there are a lot of certification provided by Amazon Web Services, but it is a cost one. If you want to start your career through as a cloud engineer, you should know the certain building blocks of AWS. So Amazon EC2, Amazon S3 and Amazon RDS, Amazon Lambda and Amazon AIM. Netflix. So I had already said to you an example, Amazon in a real world. Amazon Web Services, many of apps and services use every day. Billions of hours video monthly using AWS infrastructure worldwide. So in the Netflix there are a lot of movies get watched by everyone daily. So on Spotify also used to deliver the music over 600 million people with high availability. There is no slow or there is no breakdown in anyone's network, so they are using like that. So Airbnb host global marketplace and data analytics pipeline entirely on AWS. So something like logs they used to do say. So if you using any high loading, high usage websites, so if you are using AWS, we can able to see the analytics, how many hours our users used to spend on my application. Like that we can use it to analyze, and we can see them as a data analytics through our pipelines centrally on AWS services. So here
what is like the major idea is about the land. You can keep the major idea of cloud computing is the land selling. The land I had said you that land example, no, that is the main common base idea of cloud computing. But as per the service you provide, the name may differ from like IaaS, infrastructure as a service, platform as a service, and then software as a service. Amazon Web Services is the organization. Amazon is the organization providing is the all type of service to the top companies like Netflix, Spotify, YouTube, and AdNap. So they may differ. They can be based on, they can provide, Amazon can provide EC2 to Amazon EC2 to the Netflix, and they can Amazon S3 can be used by Netflix. So all the three types of services are provided by the AWS Web Services to millions of company in the in the world. So I used to, if you want to get certified in AWS, so there is AWS certifications courses. So like that we had we can see certification courses is available on Udemy. There are a lot of certification courses available. You can do that. So here there are a lot of certification courses. Then that by pursuing a certification you can start your career as a cloud engineer. This is the major work. Major services offered by Amazon Web Services. This could be a better intro for yourself to understand what is Amazon Web Services and how the cloud services work into it. What are the major building blocks of AWS. Like Amazon EC2 is familiarly used by all of our websites around the world, which is used to maintain the servers and it helps to hosting an application. And Amazon S3 is used for maintaining a database files in a massive scale, and RDS using for maintaining a relation database. And Amazon Lambda is currently used for serverless compute, run code automatically in response to events. No server management. Without server management, it making it automation. So and IAM means access to the resources. Based on your role, we can get legally access to the resources used by our organization. So this is the complete intro of an Amazon web services. By learning through it, you can step into any IT world in a role of DevOps engineer and cloud engineer. So thank you, and meet you in another class with greatest lesson. Thank you.